have got your message, so it's okay. No more yes. Just concentrate on your lecture. And there was a question like, what is E horizon? E comes with elevation. E means washed out. যখনই আমরা E horizon বলছি, অনেক সময় এটাকে A2 horizon বলে, যখনই আমরা E horizon বলছি, E horizon means wash out, elevation. কোন একটা horizon থেকে যখন soil material, fine soil material, you need not to write your ID here. Comment box এ তোমাদের ID লেখার দরকার নাই. I will send you a link to fill up. That will give me the attendance in the class. Sometime in the class, in the middle of the class, I will share the Google form. You will fill it up. That will give me the attendance. So no need to write your ID number in the chat box. So please concentrate on the lecture. As I was saying, elevation, there was a question from one of you that what is E horizon? আমরা E horizon বলছি যে horizon from where fine materials, silicate clays or organic fractions, these are washed out. যে horizon থেকে wash out হয় সেই horizonটা, এই horizon থেকে যেহেতু তোমার fine particles, silicate clays, যেগুলো very fine, then oxides, iron, aluminum oxides, these are washed out. Then humic acids, different types of humic acids are washed out. একটা horizon থেকে এই fine fractions গুলো যখন wash out হয়ে যায় সেই horizonটা, কারণ এগুলোই আসলে মেইনলি সয়েলের কালারটাকে ডিপ করে। যখন এগুলো সব wash out হয়ে যায় বেশিরভাগ to a major portion, then that particular horizon looks faded. এই হরাইজনটাকে আমরা বলতেছি ই হরাইজন, যে হরাইজন থেকে ওয়াশ আউট হয়ে যায়। আর আগে বলেছি যে হরাইজনে গিয়ে সেটা জমা হয় সেটা হচ্ছে বি হরাইজন। ওকে, প্রশ্ন করেছিলে on somewhere. সৌমিক প্রশ্ন করেছিলে। সৌমিক, is it clear? সৌমিক, স্যার এক্সামে ই হরাইজন নিয়ে কোশ্চেন আসলে নো, আমি যেটা বলেছি ই হরাইজনই লিখবে। ই হরাইজনটাই হচ্ছে এলুভিয়াল হরাইজন, আমরা ই হরাইজনটা লিখব। ওকে, so we have learned these three terms. Now we move on. Soil forming process. Soil forming process. Our first process, soil forming process we'll be discussing is podolization. Podolization. And this terminology is coming from Russian words. Podolization, this is coming from Russian words like pod and jola. From these two words, the word podolization is evolved. Pod means under. Under means
at the lower level. And jola means ash. So podolization means some ashy material, ashy product in the under means at the lower levels. So under means you have something over it, you have something on it. So এমন একটা লেয়ার এখানে থাকবে যে লেয়ারটা এরকম অ্যাশ কালার, অ্যাশি কালার, সেটাকে আমরা যে সয়েলের মধ্যে সেটা দেখবো সেটাকে আমরা ফর্টিলাইজেশন বলতে পারি। It is a type of alluviation. Again, আমি বলেছিলাম যে these terms, humidification, alluviation, these will be frequently coming when we will be discussing about the development of different types of soils. Soil forming process, when it is discussed, these three terms will be coming off and on. So it's a type of alluviation in which humus and sesquioxides become mobile. Mobile means starts moving, or something that moves, that mobile. Leach out from upper horizons and deposited in the lower horizons. What we have learned in our, as we have seen, that in alluviation, something is okay. The question is, what is sesquioxides? I am coming to that question. Sesquioxides means iron aluminum oxides. Iron aluminum oxides এদেরকে combinedly আমরা sesquioxides বলি, sesquioxides. So it's a type of alluviation in which humus and sesquioxides. Humus, what is humus? Humus is the final decomposition product. Humus is the final decomposition product of organic matter. So sesquioxides, these are iron aluminum oxides. So iron aluminum oxides and humus material, they are washed out. They are washed out, they become mobile, they are washed out from a horizon, and they move down and deposited somewhere. So it's a kind of alluviation, as I said. And this podolization is accelerated under intense leaching. Intense leaching. What is leaching? Do you know what is leaching? What is leaching? Vertically movement of nutrients. That's good. That's good. Leaching means wash out of nutrients, or vertically downward movement of nutrient with water. When water moves down, it carries some nutrients. So that nutrient loss is called leaching. And here, humus and sesquioxides are lost, are moved down. So they are leached out. And this mostly happen under forest vegetation, because, as I said, humus is lost. So humus is mainly found, the high amount of humus is found in the forest vegetation, where huge amount of leaves are deposited on the forest floor, and they are decomposed and
formed humus. And this humus organic fractions are listed out, and with it, our sesquioxides, iron, aluminum oxides are also listed out. So this is an acid leaching process. That's another term. It's an acid leaching process. Why do we call it acid leaching? Why it is acid leaching? Acid leaching means, as it is mainly leaching of sesquioxides, iron, aluminum oxides, this iron and aluminum, they are acid cations. Based on acidity, if we classify cations, cations could be classified into two: acid cation, basic cation. Some are neutral as well. So mainly acid cation, we have got acid cation and basic cation. So acid cations, these are iron, aluminum, hydrogen. So these are acid cations. As I said, please concentrate in the lecture. Don't go for writing your ID number and others. Please concentrate on the lecture. So I will give you the Google form to fill up for your attendance. That will take few minutes. So as I was discussing acid leaching, it means leaching of acid material. What are the acid material? Sesquioxides, as it is, iron and aluminum oxides. This iron and aluminum, they are kind of acid cations. So we can term it acid leaching. Even humus, organic matter, that is also kind of acidic in nature. So this is acid leaching process. The material that is leached out, those are acidic in nature. So it is acid leaching. Under strong acid conditions, iron, aluminum, and organic matter are solubilized and moved downward. If the soil is acidic, strongly acidic, then that acidic condition makes iron, aluminum, and humus material, organic matter, the acidic conditions solubilize. So as it is solubilizing iron and aluminum, so that those iron and aluminum are in the solutions and they are leached out with water. So they are going down. And in B horizon, organic matter plus iron and aluminum oxides build up. This leads to the development of portfolio soil. So this is how the soil develops, is called portfolio soil. And this is based on the leaching out of the materials and what kind of materials are leached out. As I said, in this case, the acid cations and humus, these are leached out. So if we want to call a soil portal, in that case, sesquioxides and humus material will be leached out from one layer and will be deposited in the other layer. So I have got a picture on the right side of the slide. A true picture, a natural picture of portal soil. You can see at 3 to 10 inches, at that level, the color is ash color. Why it is ash color? Because the organic matter, that is humus material, and sesquioxides, iron and aluminum oxides, those materials are leached out from this layer from 3 to 10 inches. From this layer, these materials are leached out and deposited at the bottom.
স্যার এই শক্তিশালী অ্যাসিড গুলো কই থেকে আসে? Okay, these are generated. These are generated in the system because we know if a soil has got high organic matter, that organic matter will make the system acidic, and acidity will be around 5, will be low. So that is the condition that makes the system acidic. And at the same time, as this system is acidic, that dissolves iron aluminum oxides and they are leached out. Okay. So this is how the material is lost from 3 to has been lost from 3 to 10 inches and deposited below 10 inches, 10 onwards. At that layer, those are deposited. So this color is ash. As I said, Pedology is coming from pod means under and jola means ash. So this is the ash layer. These soils are mainly found in the forest areas. So these are not usually used for crop production. Mainly it is in the forest area. Okay. So this is how this Pedology soil is developed. If we go a little bit further, some specific conditions. These soils are developed in the cool climates. So in the cold region, these soils are specially developed. So Pedology soil, that's a good question. কোন পদার্থের জন্য কালার অ্যাশ হয়? That's good. কালারটা অ্যাশ হচ্ছে mainly silica. Silica is there. Silica will make the color ash, and the other color forming materials like humus and iron materials, their oxidized condition will make your soil red. So that redness will be washed away, and in the lower of that E horizon, you will find the color of reddish color. So it is developed in the cool climates. And precipitation is more than PET, potential evapotranspiration. We'll discuss this evapotranspiration at later stage when we'll be discussing soil water. So evapotranspiration means evaporation plus transpiration. So evapotranspiration is the evaporation plus transpiration. The total amount of water lost through these two processes, evaporation and transpiration, that is evapotranspiration. So precipitation is more than potential evapotranspiration. And what will be the situation? Precipitation means amount of water added into the soil. It may come from rain or from other sources. বৃষ্টি হতে পারে বা তোমার ডিউ হতে পারে, কুয়াশা হতে পারে, বিভিন্ন সোর্স থেকে যে পরিমাণ ওয়াটার সয়েলের মধ্যে অ্যাড হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রেসিপিটেশন। আর evapotranspiration হচ্ছে লস। তাহলে addition of water into the soil, that is the precipitation, and loss of water from the soil, that is evapotranspiration. তাহলে precipitation যখন evapotranspiration এর চেয়ে বেশি, তখন কি হবে? সয়েলের মধ্যে ওয়াটারের স্টোরেজ হবে। ওয়াটার স্টোরেজ যখন হবে, that will go down. ওয়াটারের পরিমাণ যখন বেড়ে যাবে সয়েলে, তখন ব্যালেন্স যখন পজিটিভ হবে, তখন ওয়াটারটা নিচের দিকে ফ্লো করবে, ওয়াটার পার্কুলেশন হয়ে লস হবে। ঠিক আছে। আর যেটার জন্য আমার
এই প্রসেসের জন্য যেটা দরকার। Forested areas. So this situation is mainly generated in the forested areas, and these types of soils are found in forested areas. Strongly leaching, acidic soils, low CEC and low fertility. So the soils will be less fertile. CEC means cation exchange capacity. Cation exchange capacity. So what is cation exchange capacity? It is the sum total of exchangeable cations present in a soil. That means, a soil, it has got many colloids. It could be, I hope you have learned about colloids in agricultural chemistry, is it? Colloid? Have you learned about colloid in chemistry? Yes, good. So you know about colloid. Colloids are very fine particles. And in soil we have PET term. Okay, I'm repeating PET. PET means potential evapotranspiration, and we'll discuss in detail about PET when we will be discussing about soil water. But at this stage, what you just need to know, it is the amount of loss of water from the soil. How much water is lost from the soil, that is PET. And precipitation, by precipitation we want to mean how much water is added to the soil. Just to show you the balance, either it is positive balance or negative balance. Precipitation যদি PET লসের চেয়ে বেশি হয় তাহলে পজিটিভ ব্যালেন্স হবে, মাটিতে পানি জমে থাকবে, সেই পানিটা তখন নিচের দিকে লস হবে। আর যদি PET-টা আমার প্রেসিপিটেশনের চেয়ে বেশি হয়, যেমন আমাদের রেইনি সিজনে কি হয়, রেইনি সিজনে অনেক বেশি বৃষ্টিপাত হচ্ছে, সে তুলনায় মাটি থেকে যে ইভাপোরেশন হয়ে যে ওয়াটার লস হচ্ছে, মাটি থেকে ট্রান্সপিরেশনের মাধ্যমে প্ল্যান্টের বডির থ্রুতে ট্রান্সপিরেশন হয়ে যে ওয়াটার লস হচ্ছে, সেইটা হচ্ছে আমার PET। তাহলে রেইনি সিজনে যেটা হচ্ছে আমার PET কম্পারেটিভলি কম, প্রেসিপিটেশন বৃষ্টিপাত অনেক বেশি হচ্ছে, যার ফলে এখানে সেখানে আমরা দেখি পানি জমে আছে, যে জমা পানিটা সেটা আবার আস্তে আস্তে কিছুটা নিচের দিকে লিচিং আউট হচ্ছে, আবার যখন বৃষ্টি না হয় সেটা ব্যালেন্স হচ্ছে। আবার on the other hand, now what happens during this winter season? উইন্টারে কি হচ্ছে, উইন্টারে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বৃষ্টিপাত খুবই কম, হয় না নাই, কিন্তু PET evaporation and transpiration continuously হচ্ছে, প্ল্যান্ট বডির থ্রুতে ট্রান্সপিরেশন হচ্ছে, সয়েল থেকে সেটা ইভাপোরেশন হচ্ছে, এই যে ইভাপোরেশন আর ট্রান্সপিরেশন হচ্ছে, সেই লসটা এই ড্রাই সিজনে, এই উইন্টার সিজনে কম, কন্টিনিউয়াসলি হচ্ছে, কিন্তু প্রেসিপিটেশনটা কম, ফলে এখানে ব্যালেন্সটা নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে, ফলে মাটি আমরা দেখতে পাচ্ছি ড্রাই হয়ে যাচ্ছে। ওকে, তাহলে এই রিলেশনশিপ থেকে precipitation is more than PET, এই রিলেশনশিপ থেকে আমরা দেখতে পাই একটা সয়েল ড্রাই নাকি একটা সয়েল ওয়েট। তাহলে এই সয়েল ফর্মেশনের জন্য এই ওয়েট কন্ডিশনটা আমরা ওয়েট কন্ডিশন is desirable for the development of these types of soil. Now low CEC and low fertility, আমরা বলছিলাম যে CEC হচ্ছে cation exchange capacity, and a soil has got different types of colloids, organic colloid and inorganic colloid. So organic colloids are like humus particles. These are organic colloids. Inorganic colloids are fine clays, silicate clays. These are inorganic colloids. A organic colloid, inorganic colloid, and we know all colloids are negatively charged. So it is negatively charged. It can hold plenty of ions, cations. একটা সয়েল কি পরিমাণ ক্যাটায়ন কে হোল্ড করতে পারে সেটাই হচ্ছে তার CEC।
cation exchange capacity, sum total of exchangeable cations present in a soil. So I have sent you the link for the attendance. Please fill out the Google form that will produce the attendance of today's class. You'll get 10 minutes time. You'll get 10 minutes time to do that. Okay. So generally an E horizon of least and bleached gray white. আমরা বলছি ashy color least and bleached horizon যেটা সেটা আমরা এই পর্যায়িক soil forming process এ দেখব এবং that is fertile soil. And iron and aluminium will be deposited in B horizon, and these are poor farming areas, so these are not that much suitable for. Wait, let me check. Maybe I have closed it. Let me check it again. Okay, I'm trying. Have a look. Okay, do it now. I have enabled the attendance, so you can do it. Can you do it now? Same problem. Oh. Okay, forget about that. I will have my attendance in the Zoom system. So I'll extract it from there. Don't worry about your attendance. I'll make it in the other way. So come to the class. Don't worry about your attendance. Need not to put your ID number here. Try to follow the discussion.
You need not to fill up the form. I will extract your attendance. You are more concerned about attendance than the class. Don't worry about your attendance. I'll give you the attendance for those who are in the class, because that will be deposited in the Zoom platform. I will extract it from there. If you just putting your ID, then it will be difficult to follow you will not be able to follow the class. তোমাদের আইডি নাম্বার দেওয়ার দরকার নাই, আইডি নাম্বার আর দিতে হবে না, আমি সেটা এক্সট্রাক্ট করে নেব জুম প্ল্যাটফর্ম থেকে। আমার কথা শুনো, আর আইডি নাম্বার দেওয়ার দরকার নাই। জুম থেকে আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নিব, জুমের মধ্যে আছে সব, ওখানে ডিপোজিটেড থাকে যে কারা কারা ক্লাস করেছো, কে কতক্ষণ করেছো, কয়বার কে লগ ইন করেছো, কয়বার লগ আউট করেছো, সব ওখানে থাকবে ইন ডিটেইল। ওকে, এখন বন্ধ হয়েছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এখন থেকে যারা আইডি দিবে, এখন থেকে যারা এখানে আইডি দিবে, আমি তাদেরকে তাদের অ্যাটেন্ডেন্স কেটে দেব। দেখি এখন কে দেয়। এখন থেকে যারা আইডি নাম্বার দিবে তাদের অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া হবে না, কেটে দেব। এখন আর কেউ দেবে না ফর শিওর। ওকে, তাহলে আমরা ডিসকাস করছিলাম পর্যুলাইজেশন। পর্যুলাইজেশনটা আমরা দেখলাম যে এটা আসলে এই সয়েলটা ডেভেলপ হয় কোথায়? কুল এনভায়রনমেন্টে, শীত প্রধান দেশে, শীতের এলাকায়, ঠান্ডা এলাকায়, সে সমস্ত এলাকায় এই সয়েলটা ডেভেলপ হয়ে থাকে। এবং এখানে প্রেসিপিটেশন ইজ লার্জার দেন পিটি, যেখানে পানি বেশি পরিমাণ অ্যাড হচ্ছে, রাদার দেন ইফ উই কম্পেয়ার ইট টু দ্য লস evaporation and transpiration process এ যতটুকু লস হয় তার চেয়ে বেশি পরিমাণ ওয়াটার অ্যাড হচ্ছে। সেটা স্নোফল হতে পারে, সেটা রেইন হতে পারে, সেটা ডিউ হতে পারে, ফগ হতে পারে, ইন মেনি ফর্মস। এটাই হোক, যে কোনো ফর্মে মাটিতে পানি অ্যাড হওয়া, সেটাকে আমরা প্রেসিপিটেশন বলছি। তো তাহলে এই অবস্থা। আর সেটার ইকোসিস্টেম যেটা, সেটা হচ্ছে ফরেস্ট ইকোসিস্টেম। ফরেস্ট কন্ডিশন ডেভেলপ করে, লিচিং, স্ট্রং লিচিং হয় সেই সিস্টেমে। আর সয়েলটা হয় অ্যাসিডিক। অ্যাসিডিক কেন হয়? As the soil has got high organic matter, that high organic matter makes the soil acidic. Yes, CEC. CEC আগে বলেছি, CEC হচ্ছে cation exchange capacity. cation exchange capacity মানে হচ্ছে একটা সয়েল কি পরিমাণ ক্যাটায়ন এক্সচেঞ্জ করতে পারবে। আমি ধরো আমাকে একজন বলল যে প্রতি 10 টাকার বিনিময়ে তোমাকে আমি একটা করে চকলেট 10 টাকায়, 10 টাকার বিনিময়ে একটা করে চকলেট দেওয়া হবে। তাহলে আমি কতগুলো চকলেট কিনতে পারবো? আমার যদি 100 টাকা থাকে তাহলে আমি 10টা চকলেট নিতে পারবো, 200 টাকা থাকলে 20টা চকলেট নিতে পারবো। তাহলে সাম টোটাল অফ এক্সচেঞ্জেবল ক্যাটায়ন মানে আমার এক্সচেঞ্জ করার ক্যাপাসিটি কত হবে? আমার যতগুলো আয়ন আছে ততগুলো এক্সচেঞ্জ করতে পারবো। তাহলে কোন সয়েলে দেখা যাবে যে এই ক্যাটায়নের পরিমাণ বেশি, আবার কোন সয়েলে কম। যে সয়েলের মধ্যে তার ক্যাটায়নের পরিমাণ বেশি সেটা হচ্ছে তার হাই ক্যাটায়ন এক্সচেঞ্জ ক্যাপাসিটি, আর যেখানে কম সেটা হচ্ছে লো ক্যাটায়ন এক্সচেঞ্জ। সয়েল যদি স্যান্ডি সয়েল হয় তাহলে তার ক্যাটায়ন এক্সচেঞ্জ ক্যাপাসিটি বেশি হবে না কম হবে? বলো, আনসার দাও ইন দ্য চ্যাট বক্স। ইফ এ সয়েল ইজ স্যান্ডি,
তাহলে তার ক্যাটায়ন এক্সচেঞ্জ ক্যাপাসিটি বেশি হবে না কম হবে? গুড, ভেরি গুড, কম হবে। কারণ কি? স্যান্ডি সয়েল। Yes, I'm in. Sorry again, it was a problem like I didn't notice that my uh, laptop power is running low, was running low, and all on a sudden it stopped working. So we are here. So this is what we are discussing. তাহলে আমরা যেটা জানলাম যে fertile soil কিভাবে ডেভেলপ করে। And let me know if you have any question. If you have any question, organic matter produce organic acid. That's why organic soil is acidic. Exactly. Exactly. Organic matter produces different types of organic acids. That's why that makes our soil acidic. Normally, যে সয়েলের মধ্যে অর্গানিক ম্যাটার বেশি সেই সয়েলটা অ্যাসিডিক। আর কোনো কোশ্চেন, তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে? আর কোনো কনফিউশন কোনো পয়েন্টে? If you have any question, হ্যাঁ, স্যান্ডি সয়েলে সিএসি কম কেন? স্যান্ডি সয়েলে সিএসি কম কেন? কারণ হচ্ছে আমরা বলছি যে সিএসি ক্যাটায়ন এক্সচেঞ্জ ক্যাপাসিটি, ক্যাটায়ন গুলো ধরে রাখে কে? কলয়েড। কলয়েডের গায়ে যে নেগেটিভ চার্জ থাকে সেই নেগেটিভ চার্জ গুলোই আসলে কলয়েড গুলোকে
ধরে রাখে। এখন যে সয়েলের মধ্যে কলয়েড যত বেশি সেই সয়েলের সিএসি তত বেশি হবে। এখন স্যান্ডি সয়েলে কলয়েড বেশি না ক্লেই সয়েলে কলয়েড বেশি? স্যান্ডি সয়েলে আমরা জানি যে স্যান্ড পার্টিকেল দোজ আর নট কলয়েডস, কিন্তু ক্লে পার্টিকেলস আর কলয়েড। তাহলে ক্লেই সয়েলে ক্লে পার্টিকেলের পরিমাণ বেশি থাকবে, যার ফলে সেখানে কলয়েডের পরিমাণও কম বেশি থাকবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম অর্গানিক ম্যাটার থেকে যে ডিকম্পোজ প্রোডাক্ট যেটা হিউমাস, দ্যাট ইজ অলসো কলয়েড, অর্গানিক কলয়েড। এই অর্গানিক কলয়েড যেটা হিউমাস, এই হিউমাসের পরিমাণও আমাদের ক্লেই সয়েলে স্যান্ডি সয়েলের চেয়ে বেশি। তাহলে যেহেতু কলয়েডের পরিমাণ ক্লেই সয়েলে স্যান্ডি সয়েলের চেয়ে বেশি, সো তার সিএসি বেশি হবে। রিলেশনশিপ বিটুইন প্রিসিপিটেশন কি? তো এটা আমি বলেছি যে প্রিসিপিটেশন হচ্ছে মাটিতে কি পরিমাণ পানি অ্যাড হচ্ছে, যে ফর্মে সেটা হোক, সেটা রেইন ফর্মে হতে পারে, সেটা স্নো ফর্মে হতে পারে, যে ফর্মে হোক। হ্যাঁ, যে ফর্মে হোক, এডিশনটা হচ্ছে আমার প্রেসিপিটেশন, আর যেটা লস সেটা হচ্ছে ইভাপোট্রান্সপিরেশন। সি হরাইজনের নিচে কি বি হরাইজন হতে পারে? না, সি হরাইজনটা কি? সি হরাইজন হচ্ছে প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল, যে জায়গা থেকে, যে ম্যাটেরিয়াল থেকে সয়েলটা উৎপত্তি হয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়ালের পরে আমরা ধরে নিই প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়ালের পরে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে বেডরক। হোয়াট ইজ স্যান্ডি এন্ড ব্লিচড? স্যান্ডি মানে কি? আমরা বলছি যে সেখান থেকে তোমার ফাইন পার্টিকেলস, যেগুলো ফাইন পার্টিকেলস গুলো আমার একটা হরাইজন থেকে হরাইজন থেকে লিচিং আউট হয়ে সেটা চলে গেল, যার ফলে সেটাকে আমরা বলছি স্যান্ডি। সেই সয়েলটার ক্লের পরিমাণ কমে যাবে, স্যান্ডের পরিমাণ বেড়ে যাবে। নিচে বাম সাইডের পিকচারটা কি মিন করে? এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা একটা পিকচার ড্র করা হয়েছে। আমরা যে সিস্টেম গুলো বললাম, দেখো এখানে এই হরাইজন বলছি এলুভিয়েশন অফ বেসেস, অক্সাইডস এন্ড ক্লেস, লাইট, পেল লেয়ার। এই লেয়ারটা হবে যেটা, এটা আসলে হরাইজন। আমরা বলেছি কে অনেক সময় A2 বলা হয়, সেই হিসেবে সেটা, কিন্তু এই জায়গায় আমরা এটাকে হরাইজন আসলে বলবো। তো এই হরাইজন থেকে ম্যাটেরিয়াল গুলো ওয়াশ আউট হয়ে যাচ্ছে, এখানে গিয়ে জমা হচ্ছে ইলুভিয়েশন অফ অক্সাইডস এন্ড ক্লেস, এই লেয়ারে এসে সেটা জমা হয়েছে। সো দিস ইজ a figure of development of Pedology soil. হ্যাঁ, আমাদের সময় শেষ, নেক্সট ক্লাস স্যার চলে আসবেন। আজকে পর্যন্তই। তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, নেক্সট ক্লাসে আমরা কোয়েশ্চেন গুলোকে অ্যাড্রেস করব। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নেক্সট ক্লাসে আমরা তোমাদের যত কোয়েশ্চেন থাকে কোয়েশ্চেন গুলোকে নেক্সট ক্লাসে অ্যাড্রেস করব। থ্যাংক ইউ। ওয়ালাইকুম আসসালাম।